ಹಾಯ್ ಹಲೋ ದಿಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ samyuktha ಫ್ರಮ್ ಆಯುಷ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಸೊ ಈ ಮೊದಲ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ಸು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು, ರಿಕರ್ ಆಗ್ದಿರಾ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಇದು ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮದರ್ಸ್ ವೂಂಬ್. ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅರೌಂಡ್ 3 to 4 months. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಟ್ರಾಮಾ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ನಡೆದರೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ಎನಿ ವೇ ಅರೌಂಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇ ಟ್ರಾವೆಲ್, ಲಾಂಗ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 2-wheeler ರೈಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಈವನ್ ದ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಇರುವಾಗಲೂ ಸಹ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಅ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಸ್ಟೂಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಹಾರ್ಡಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಮೋಷನ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ವೆರ್ ದೆ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇನ್ ದ ಬಾತ್ರೂಮ್ಸ್, that also can lead a physical trauma to the pregnancy where the bleeding episodes can start up. And ಕ್ರಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾಫ್, ಆಸ್ಮಾ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಇರೋರು ಆಗಿರಲಿ, ಅಲರ್ಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ಸಿಗೆ ಇರೋರೇ ಆಗಲಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಫ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಿಗರ್ ದ ಕಾಫಿಂಗ್ ಎಪಿಸೋಡ್. ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ರಾನಿಕ್ ವೇರ್ 15-20 ಡೇಸ್ವರೆಗೂ ಆ ಕೆಮ್ಮು ಹೋಗಿರಲ್ಲ, ವೇರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟ್ರಾಮಾ ಟು ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಬೈ ದ ಅಬ್ಡೋಮಿನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್, where again it can show up in the form of spotting or bleeding. Sometimes too much of vomitings, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಪರೆಮೆಸಿಸ್ ಇರುವಾಗಲೂ ಸಹ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸೀಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ 3 months ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸೀಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. Try to take the prescribed medications, whatever your doctor has given. Sometimes they might do prescribe progesterones to support the pregnancies. And next thing, just keep your stools as soft as possible by taking at least 3 fruits in a day, 1 cup of green leafy vegetables, or 3 to 4 cups of high fiber diet ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಡಯಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ಟೂಲ್ಸ್ನ ಆದಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋರು, try to take whatever the antiemetics your doctor has prescribed, so that your vomiting, maybe it cannot be completely stopped, but at least the episodes can come down, where it can just reduce the trauma to the pregnancies in the other way around. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ನೀಸಿಂಗ್, ಕಾಫ್ ಆರ್ ಆಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಏನು, ಯು ಆರ್ ಪ್ರೋನ್, ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಅಂತ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್, ಗೆಟ್ ದ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. And next thing is like, which is a common thing in the pregnancies, which is normal thing, which is not in your hands, andre implantation bleeding. It can occur at 6 to 7 weeks of pregnancy, which is normal, where the pregnancy goes and sits in the womb, and it will be trying to form its own tissues, blood tissues form ಆಗುವಾಗ ಅದು ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ, ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಆವಾಗಲೂ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಥಿಂಗ್, ಸೊ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ 3 to 4 days, which can be seen like a spot. So need not have to worry, you just have to take a rest, and nothing to be done at that time. And the next thing is like, sometimes there might be abnormal fetuses being formed where it cannot thrive further. So that time also it can be shown up as early first trimester bleeding, or whatever it is, first 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್, ವೇರ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ it might show in a way of bleeding episodes. All these things are abnormal, which is not in your hand, which cannot be prevented. So for all these things and all, you have to go to the doctor. So and one important thing is like, some things are preventable, some things are not preventable. So when it is very mild way itself, you just go and reach your doctor and get their advice as early as possible. Thank you.